Oceans, vast, mysterious, the origin of all life on Earth. They surround us, embrace us. It brings us peace just to sit and watch the waves. It's also a natural playground, providing us with endless entertainment, boating, swimming, SUP. But that only scratches the surface. There's a hidden world underwater, a vast ecosystem full of wondrous and mysterious creatures. Coral grow like colorful forests along the ocean floor, a vast, intricate network which supports thousands of fish species, all fantastic and different in their own ways. Like the amazing octopus, it's one of the smartest animals in the ocean, and it can change its color on a whim. This one is turning white to ward off unwanted attention, and they can also change their color to match their surroundings perfectly, disappearing from view entirely. They aren't the only masters of disguise though. This terrifying stonefish is lying in wait, hiding in plain sight, waiting to ambush any small, unwitting fish who ventures too close. The stonefish is one of the most venomous animals in the sea, so be careful if you ever encounter one. Other fish are less menacing. Here, the pufferfish is waiting patiently while a doctorfish cleans its teeth. The doctorfish swims in and out of the pufferfish's mouth without fear. It's a symbiotic relationship. The pufferfish gets a clean mouth, while the doctorfish gets something to eat. It's the dentist of the sea. Symbiotic relationships are everywhere in the ocean. The clownfish and the anemone are good examples. They both depend on each other. The anemone has poisonous stingers which it uses to capture prey. Although the clownfish is not immune to these stingers, it can still live safely with the anemone thanks to a thick layer of mucus which covers its body. This mucus helps camouflage the fish and prevents the anemone tentacles from discharging poisonous nematocyst cells upon contact. The clownfish can hide inside the tentacles when predators are near. They're like guerrilla fighters, darting out and then retreating back to the safety of the anemone. In return, the clownfish cleans and protects the anemone. They need each other. Us humans also need the ocean. We are highly dependent on it for food, transportation, and entertainment. However, this hasn't been a symbiotic relationship. The ocean gives us so much, but we haven't been kind to it in return. Since industrialization, it's been the victim of overfishing, pollution, and climate change. 8 million tons of plastic make it into the ocean each year. Garbage is washing up on the coasts everywhere by waves. Huge pieces of trash come from fishing vessels, and also many of the household items that we use every day. This pollution endangers the health of marine animals. Extreme heat from climate change is bleaching the corals. Coral is a symbiont created by polyps and an algae called Zooxanthella. When overheated, they expel this algae, and then the polyps lose their food source. They turn white and eventually die. We need to take care of the ocean because we love the ocean, and so do the staff and students of Kenting Elementary School. These children grew up on the ocean, and they're doing their part to protect it. Today I am joining them on a trip around the most southern part of Taiwan. Our first stop is to go to the East Coast and remove trash that has washed up on shore. 去海边的时候，记得在石头上不要跑步，不要跳动，知道吗？因为这边的珊瑚礁也都很利，不像我们在香蕉湾那边。好，那我们去捡的时候，记得有戴手套的哦，有些有玻璃比较有刺的部分用手套。然后记得一定不要让你们的塑胶袋飞走哦。我们是来捡垃圾，不是来吃胶垃圾。就像我们海一样。我们小手拉小手。 好，比较好捡，好不好？好，往哪边捡？大型的，那回来。鞋子啊，第二个在哪里？谁要刷牙？我不要，我不要。不要好。啊，那个柜子，那个盖子。送你免费的，谢谢免费的礼物。好，恭喜你！那是钓鱼的东西吗？对，钓鱼的。啊，你英文名字叫什么？叫 Melody。现在为什么我们来这里？
要捡垃圾。你追的就是一个重要的活动吗？经常会看哪种的垃圾？最多会看什么？看到海玻璃，塑胶也会。小朋友，你猜猜看，我们在海边捡到这个保特瓶，可不可以回收？不行。其实本来是可以，可是因为它回收太麻烦了，因为它上面可能有的沾了很多的沙子啦。它对回收厂来讲，它要去清洗这些那个保特瓶，要制造更多的废水。等一下捡到保特瓶的时候，我们一样把它捡起来。以后家里有保特瓶，记得趁它干净的时候就要回收做好，知道吗？谢谢。谢谢。耶！你们常常煎蛋吗？哇，快满了！啊，这个我们弄小一点。现代的小朋友很赞，都有环保的想法。This kind of beach is a very fragile ecosystem, so it's really important that we can keep this environment clean so that the crabs and the small animals that live on the beach and the fish in the ocean can have a healthy life and reproduce. So it's very important that we use less. Anything we use, we recycle, and we come out here on the beach and we pick up any trash that may have washed ashore. And very important that anything you use, make sure it goes into the proper places so it doesn't wind up here on the beach. 哇，那么多！来，这里来。喂！哇！这么会捡？像在这边捡的垃圾就很有趣。冬天的话，我们吹东北季风，所以就都是日本、韩国那边飘过来的。那夏天的话，西南季风这样子过来的话，可能就是东南亚那边的。好，我们再去捡一下。The children work hard throughout the morning, and they made a big contribution to the environment and their community. Their efforts are truly inspiring, but the ocean is vast and the shoreline is long. It helps to take a step back and look at the problem from another vantage point. I hope that you too will be inspired by them. It's time to rethink our behavior and to consume less, to not use disposable items, and every so often go down to the ocean and get our hands dirty. 各位小朋友，请问你们有在这个海废图鉴墙上面看到什么英文字吗 ？LOVEOCEAN， 那合起来这是什么意思呢 ？Love Ocean。所以这面海废图鉴墙要告诉我们要爱护海洋哦。你们看到什么？垃圾，好多垃圾，对不对？还有呢？浮球，奇怪了。那爱护海洋是由这些海废图鉴组成的。那这些呢，其实都是在我们垦丁捡到。那蓝色的部分，像你们捡回来了，有很多这个是什么？保特瓶。保特瓶。它去年的竞猜呢是，你们知道它是第几名吗？第2名是保特瓶。那有人知道第3名是什么吗？吸管。第3名是吸管。刚刚有捡到吸管吗？有。之后呢，你们可以来找妍婷老师，把你们的海废拍下来，然后就从这一台机器把它输出来，然后贴上去，然后记录上你们的净滩日期跟时间，那这个海废墙更完整。那如果没有在10名内的呢，你们可以贴在白色的框框。好，我们一起说 Love Ocean。你们可以去对一下，你们捡到的东西跟
We took a lot of trash off the beach today. Now it's time to put something back. Seashells are a crucial resource for marine life, and there's a shortage of it. Now we're headed to a local seafood restaurant to pick up their leftover shells. What's trash to them are homes for hermit crabs. 这个是要给什么住的？寄居蟹。我们会放那个壳在海边，那个 hermit crab 会跳进去吃那个肉，然后这个也会变他们的家。很臭，对不对？对。小戴要过来看吗？我不要，好臭。寄居蟹它闻到这种臭臭的味道，它就知道已经有螺死掉了，然后这个壳呢，它就可以来住，所以呢，它就喜欢这个味道。现在那个海边的壳太小了，因为就是有被人抓的，所以要一点点放回去，他们可以用很久。好臭啊！很臭，在你后面。哦，轮流倒，轮流倒。他们都是在吃里面的东西啦。大餐。啊，他们在吃里面的东西。对。然后呢，他就把他喜欢的壳背走。所以我们有时候在这里会看到一些瓶盖啦，或者一些保特瓶，或者一些那个玻璃罐，对啊，那个其实就是他们来这边换的，而不是有人把垃圾丢在这里。他们每次遇到壳，他们就会把那个壳一直转，没有，他会一直在那边转，一直转，然后看那个壳适不适合。你看他抓了一个壳，他就开始量，他用他的爪子进去量量看那个大小合不合。哦，对，他在排队。前面的进去以后，后面再等它换下来的。如果把不好的壳拿掉，那个螃蟹不会用那么多时间逛一逛，他们会很快找一个合适。哎，换了，哦，进去了。他们把这一颗壳放进去，然后再拿破烂的壳拿走。不是把破烂的壳留在这边啊，然后就挑一颗好的，你那个很适合他们的，来把它给弄走，哎。它有分两种，一个是陆上的，一种是海里面的。那我们现在看到几乎都是陆上的，尤其是白天。这种是瓜牛壳，那虽然说大小也很适合，可是对寄居蟹来讲，并不是那个真正好的壳，因为这个太薄了。那这个呢，对他们来讲就没有保护的作用。那所以即使说有这种壳，那但是呢，它躲在里面之后，然后被人家一踩，如果说遇到危险的时候，一踩的时候可能就那个。死了。对啊，可能就死了，就破了，就危险。所以他们这种壳也会拿来这边换那一种比较坚固的壳。像寄居蟹，他们没有贝壳的时候，那他们怎么办呢？他们一定还是要找东西先保护他们自己。那他们找到什么，就把它背在自己的身上。像这个是，对他们都会那个在那边一直抓，一直检查。所以这种痕迹都是寄居蟹，他们用他们的夹子看，有的时候甚至于看这种玻璃的顶端。他用这个一定勾不住的。对呀。他也会，那个屁股也会露出。对呀。然后这一种虽然说是好的壳，可是它破掉了，那其实对寄居蟹的那个什么保护也不够。对呀。因为这个没有那个。对。可以让它勾住的。对。有那一种寄居蟹里面的举重手，你看这么重，它也可以背哦。你看寄居蟹就这样爬。我也。你也要爬吗？爬。我也要。我以为这个是汤匙。对，它是那水龙头。你好。Hello。有兴奋吗？耶。嗨。你喜欢玩水吗 ？Yeah。好冰啊！好冰啊！我们去外面还是在这边而已？我们先在这里。
难得出去是要看到水里面的东西。你觉得哪一个人的眼睛比较可以看得到东西？艾菲，为什么？艾菲没有起雾，艾菲的没有起雾，他的怎么了？起雾他的都已经雾掉了，对不对？那小朋友，你先调一下你的松紧，在除雾之前要调一下你的松紧，看会不会太松或太紧。啊，自己调一下。对，你的也有点雾雾的，没关系哈。对啊，涂完了。确定没问题了，我们再出去哦。哦，白色，不会啦。我也要。完了，会爆炸。哎小朋友，我们今天有去哪里？早上。我说一声。对，有没有发现很多的垃圾？先要刷牙，我不要，我不要。不要好。那些垃圾哪里来的？大海给我们的吗？是人。是谁制造的？人制造的。对。那有些人呢，他可能也不是故意的，不小心，你看被河水冲到海里面去，然后飘飘飘，被海浪打上来。感谢各位小朋友协助我们，把很多的垃圾怎么样，把它捡起来了，不会让它继续在海里面飘。那接下来还有严婷老师有跟你们讲什么 Love Ocean， 爱护海洋。哦，对，要爱护海洋，很多海漂垃圾都分类给小朋友看，对不对？那接下来就是小朋友最爱的，你们去哪里呀？海边。去海边干嘛？玩。对。上课。我们去海边游泳，对不对？浮潜。那你们有没有看到白化的珊瑚？有。其实我们一学期啊，就是我们一开始6年级下海的时候，我们看到的那些白化的珊瑚，这次我们去看，其实你们找不太到了，因为它已经完全死掉了，上面都长满了各种的藻类。有机会，假如我们的那个珊瑚虫继续附着在那个死掉的珊瑚上，它还是可以长出来。因为珊瑚呢，它是希望长在比较硬的，它不喜欢长在沙地上。假如说我们现在天气变得更冷的时候，比较冷的时候，珊瑚就长得会比较好。像今年的夏天，你知道海水几度吗？我听潜水的教练啊，他们说今年夏天我们潜水的时候，他们说潜水30度海水30度
小朋友，你在家里30度要干嘛？开冷气。对，睡觉你都要开冷气了。那个珊瑚住在这么热的地方，对，它就会热死。而且珊瑚就是住在水里，因为我们在外面就是那个空气就是对我没有空气温度没有很大的影响。可是如果我们在水里面，就是跟我们的身体的温度一样。对，如果那个水变热，就是那个身体变热一样，就是它们会发烧。会发烧。还有没有什么问题？没有。如果在海边看到一个贝壳，要做什么？不要动。不要动。它的壳还是可以给寄居蟹，寄居蟹使用。在海边可以捡的是什么？垃圾。对，是猪脚。对，垃圾。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。谢谢老师。